Cześć moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Rojogo i zapraszam was do rozpoczęcia razem ze mną nowej serii pod tytułem Mafia, The City of Lost Heaven. Twórcą Mafii jest oczywiście 2K, czyli studio, które jest odpowiedzialne za Mafię 2 i Mafię 3, która jest teraz stworzona oczywiście, więc myślę, że warto sobie przypomnieć, co się działo w jedyneczce, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Oczywiście gra należy do kolekcji klasyki, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej grafiki, nie wiadomo jakich efektów, ale spodziewajcie się tego, że fabuła jest naprawdę niesamowita, do tego wszelkie tutaj smaczki i inne rzeczy są naprawdę rewelacyjne. Powiem wam tylko tyle, że data wydania miała miejsce 23 sierpnia 2002 roku, więc tak naprawdę minęło już sporo lat, moi drodzy, naprawdę. Grałem w ten tytuł, gdy byłem młodszy, więc i powiem wam, że sprawiał mi naprawdę dużo problemów. Znaczy może nie tyle co dużo, ale na pewno w niektórych misjach się męczyłem. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy się męczyć i mam nadzieję, że spodobał wam się tytuł. Oczywiście zaczynajmy, bo szkoda czasu na to, żeby marnować go na jakieś zbędne gadki. Detective Norman, can I join you? Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, 'cause I... Sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something in common with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story. And all the deals I worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place.
One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Where to? Anywhere! Fast! I hope you're damn fast. Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now listen carefully. We gotta shake these clowns behind us. If you don't do it, then we're done for. And that includes you. Step on it, kid. No powiem wam, że naprawdę rewelacyjnie mamy klientów. O takich klientów trzeba dbać i o takich klientów trzeba walczyć, naprawdę. Finish! My taxi! Zawsze marzyłem o tym, żeby cholera mieć taką klienterę, naprawdę no. Inaczej tego nie potrafię określić. Tutaj widzę, gościu chyba chce popełnić samobójstwo, ponieważ stał na środku jak ten idiota i nadzwyczajnie nic nie robił, no moi drodzy, naprawdę. Ten tytuł oczywiście potrafi mieć błędy, potrafi mieć bugi i to wszystko, ale no nie oszukujmy się, czego tutaj oczekiwać, cholera, no gramy w tytuł, który tak naprawdę był wyprodukowany w 2002 roku, więc nie ma się co dziwić. Dobrze, udało nam się uciec przed naszymi przeciwnikami, dokładnie przed gorylami Morelliego, czyli Dona, który jest tak naprawdę może nie tyle co jest przeciwko nam, ale na pewno nie jest zaprzyjaźniony z osobami, które teraz aktualnie wieziemy. Musimy zawieźć ich do baru Salieriego, czyli do ich Dona. Mamy troszeczkę do pokonania, oczywiście nie jest to długi dystans, ale jazda taka jest tak naprawdę dosyć żmudna w tym tytule, no nie jest nie wiadomo jak fascynująca i nie dzieje się tutaj nie wiadomo jak wiele rzeczy, dlatego też stwierdziłem, że po prostu takie zwykłe odcineczki, które musimy sobie pokonać albo coś, ja sobie będę ucinał, dlatego że nie chcę po prostu was za bardzo zanudzać. W takim razie po prostu nadzwyczajnie i widzimy się za sekundkę. No i tak jak przystało na prawdziwych mafiozy, możemy robić wszystko, nawet jeździć po krawężnikach, nawet taranować te oto kartony i dojeżdżać na miejsce. No moi drodzy, zawsze musimy dojeżdżać na miejsce cało, no bo jakby to było inaczej, no inaczej raczej się nie da. Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your help. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here, and it would pay well.
We always have positions for guys as good as you. Okay. I'll think about it. Thanks. Really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Okej, udało nam się jakoś uciec tak naprawdę przed tymi intruzami, przed osobami, które próbowały nas zabić. Może nie tyle co nas, ale naszych... ciężko mi tutaj nazwać współpracownikami, bo raczej z nimi jeszcze nie współpracujemy, ale osoby, naszych klientów, naszych potencjalnych klientów, tak, to chyba jest najlepsze określenie, ponieważ no byli to nadzwyczajni klienci. Co prawda troszeczkę zagrozili nam bronią, zapłacili nam troszeczkę więcej niż trzeba było, ale mimo wszystko byli klientami, którzy na szczęście nic nam nie zrobili i byli do tego bardzo dumni z naszej przysługi. Oczywiście, no i dobrze, to jest ten smaczek, o którym wam mówiłem, jeden ze smaczków. Zapłaćmy w takim razie mandat. No niestety za przekroczenie prędkości tutaj trzeba się liczyć z tym, że najprawdopodobniej będziemy ukarani, jeżeli policja spostrzeże to, że przekroczyliśmy tą prędkość. Co? Panie władzo, ja? Kuźwa, przecież ja prędkości nie przekroczyłem. No dobra, niech będzie. Okej, dzięki. Wsiąść przednimi drzwiami, no tylnymi do pasażera raczej nie będziemy wchodzić. Myślę, że nie będziemy się za bardzo z nim spoufalać, tym bardziej, że to mężczyzna. Takich rzeczy to my naprawdę nie... Nie no... To jest niemożliwe, zobaczcie, czerwone światło, przejechałem drugi mandat. Panie! Jak to tak może być? No przecież ja nie przejeżdżałem, wy też przejechaliście i co? No, kurwa, no tak. No psy. Dobra, już niech będzie, zapłacimy ten mandat i jedziemy dalej. Tylko teraz to się odpierdolta od nas. No. Rozumiem. Zajebioza i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że teraz nas nie pogonią. Jadą czy nie jadą? Nie, no jadą, to nie ma sensu, to w takim razie musimy stanąć. O, jest zielone, dobra. Uciekamy, ponieważ nie chcemy płacić następnych mandatów, tym bardziej, że cholera... Za prędkość też możemy dostać mandat. Tak jak wam mówiłem, no zobaczcie. Tytuł jest z 2002 roku i naprawdę nie spodziewałem się, spodziewałem się, ponieważ ten tytuł, wiem co tak naprawdę w tym tytule jest. Podejrzewam, że większość z was również kojarzy ten tytuł, ale mimo wszystko jak pierwszy raz włączałem tę grę, to nie spodziewałem się, że w ogóle tutaj będzie coś takiego, że tutaj twórcy skupią się właśnie na mandatach, skupią się na tym, żeby policja bardziej zwracała uwagę na nas, niż na przykład w takim GTA, tak? No bo oczywiście no, w GTA to my mandatów raczej nie płacimy, no raczej jest to pewne. Nie pamiętam, w którym GTA było coś takiego, że policja mogła nas złapać za prędkość, ewentualnie za przejechanie na czerwonym świetle, no. Dla mnie pomysł rewelacyjny. Co prawda uprzykrza troszeczkę życie, utrudnia nam grę, ale myślę, że takie utrudnienie możemy przeżyć zdecydowanie tak, ponieważ no tak jak wspominałem, jest to jeden ze smaczków, które tutaj twórcy przygotowali. Na przykład kolejnym smaczkiem jest to, że właśnie postać wrzuca kierunkowskaz. Wszystkie postacie, i boty, i nasza główna postać włącza kierunkowskaz w trakcie skręcania na przykład w prawo lub lewo, więc jest to następny smaczek, który naprawdę nadaje charakteru tej grze, jak również oczywiście usprawnia ją, ulepsza. Okej, udało nam się dotrzeć do kolejnego potencjalnego klienta. Ja niestety nie będę wam pokazywał tych klientów, ponieważ tak naprawdę jeszcze z 4 musimy rozwieść i nic się tutaj ciekawego nie będzie działo, dlatego też
zobaczymy się już na miejscu, zobaczymy się podczas przewożenia ostatniego klienta. Udało nam się dotrzeć do małej Italii, czyli do ostatniego miejsca, do którego tak naprawdę musieliśmy zawieźć naszego ostatniego klienta. Niestety mój samochodzik uległ troszeczkę zniszczeniu, ale nie wpływa to na pewno na jazdę, na silnik, na moc i tak dalej. Chociaż powiem wam, że będzie trzeba to przetestować, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy jeżeli obijemy bardzo samochód, to będzie to po prostu wpływało, czy nie wpływało. Szczerze mówiąc teraz tak palnąłem, bo jak na razie no jeździ, na pewno nic nie wpłynęło to na nasz samochodzik. Dobrze, to wyskoczmy w takim razie na papieroska, tak jak mówi nasz Tommy. I had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. Jesus. We got you, you little rat. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Lou here'll fix your face a little. No i zostało tak naprawdę nam tylko uciekać, ponieważ raczej nie mamy szans najmniejszych. Moglibyśmy co naprawdę się z nimi posparować troszeczkę, ale co z tego, jeżeli oni mają broń, cholera, i jeden strzał, patrzcie, dostaliśmy 40, nie no. Miałem chyba 100% życia, a teraz, ej! 20%, ja pierniczę, coś czuję, że nie dobiegnę, chyba pierwszy raz w tym tytule nie uda mi się tak naprawdę dobiec do celu. To będzie dosyć dziwne. Przechodzę ten motyw już chyba z 50 razy, moi drodzy, naprawdę. Nie wiem, chyba 4. raz tak naprawdę nagrywam to, ponieważ zawsze był jakiś problem, zawsze występował jakiś problem, zawsze coś było nie tak, coś nie odpowiadało, gra się wyłączała. Na początku próbowałem nagrać tytuł na Windowsie 10, ale niestety zrezygnowałem, ponieważ no, nie jest to rekomendowany system pod ten tytuł i oczywiście teraz nagrywam na 7, ale na 7 również nie jest 7 również nie jest Windowsem, pod który tak naprawdę została ta gra zrobiona, więc nie wiem jak to będzie, nie wiem czy w ogóle uda mi się nagrać do końca ten tytuł, ale mam nadzieję, że tak, zostało nam 10% życia, mam nadzieję, że dobiegniemy do samego końca, cholera, jeden strzał i nie żyjemy, jedna jedyna kulka i może być po nas, ale na szczęście jesteśmy już w barze, więc witamy w domu. Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy get-up of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for them. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded. Well, it looks like Morello is really trying to make me mad. But I'm a reasonable person. What do they call you, son?
Thomas Angelo. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. We're one big family here. You already know Paulie and Sam. Frank here is my right hand, and looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. This business ain't easy to swallow, but Luigi's a wonderful cook. Paul will introduce you to Vincenzo and Ralph. There are a lot of us, but those should be enough for now. Now listen, and listen good. We have some rules around here. Don't cross paths with the cops. They're on our payroll, so they'll leave you alone. But if you go too far, they'll all come after you. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me, and there aren't many left who betrayed me. Capiche? Yes, Mr. Salieri. I'm glad. Today I'll give you a chance to get back at those bastards who wrecked your taxi. We'll see what you're made of. Morello has a bar where all his gorillas go. They all have their cars parked behind the fence next to the bar. If you're good, they won't be there tomorrow morning. Paulie'll go with you just in case. Go see Vincenzo for equipment and Ralph for some wheels. I wouldn't trust him so much. He seemed hesitant. He's just accepting now because he has no choice. We'll see, Frank. We'll see. I'm more concerned about what Morello's problem is. Does he really want to start a war? Vincenzo's the Don's gun expert. They've known each other since they were kids. He gets you whatever you want. Tommy guns to cannons. When he can set you up. I always pay him a visit before a job. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paulie. This here's Tom. Just started up with us. Pleased to meet you, Tom. What can I do for the both of you? We got a job to do. We need something to write off a few cars. This classic piece of sports equipment should do the job, and if not, I've mixed up a few cocktails. Careful with them, though. Thanks a lot, Vincenzo. Bring back the bat. It's my nephew's. Sure thing. Ralph, I'll introduce you to, is a complete idiot, but he's got a special way with cars. I don't get how such a moron could know anything about anything. But that's the way it goes sometimes. Visit. How you all doing, Paulie? Hey, Ralphie! I see you're still limping, so we got two cripples working here. That's right, but I ain't a fool. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, he'll make it your own, and no one will know the difference. Ralph, Tom and me have a job to do. You're supposed to have some wheels for us? Right. Here it is. It ain't no hot rod, but it should really do for you. Thanks, Ralphie. Let's go. No dobra, moi drodzy. My tak naprawdę może nie tyle, co zostaliśmy przyjęci do rodziny, ale teraz na pewno to zadanie, które będziemy próbowali wykonać, sprawi, oczywiście jeżeli wykonamy, sprawi, że zostaniemy przyjęci. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią. Jeżeli mój kanał Was zaimponował, ewentualnie jeżeli Wam się coś spodobało, to oczywiście zasubskrybujcie go. Ja teraz spadam, więc trzymajcie się. Siemanko.